హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ ట్రిగ్గర్. ఓకే. సో ఈ రోజు ఏం చేద్దాం అంటే ఖాళీ లినక్స్ ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలని చూద్దామండి. సో దీనికోసం ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ యూనిట్ డౌన్లోడ్ ఖాళీ లినక్స్ ఫ్రమ్ యువర్ ఇంటర్నెట్ అనమాట. సో జస్ట్ టు ఓపెన్ యువర్ గూగుల్ ఓపెన్ చేయండి. సో గూగుల్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత గెట్ ఖాళీ అని టైప్ చేస్తే కనుక మీకు ఖాళీ లినక్స్ వెబ్సైట్ ఫస్ట్ వస్తుంది. సో ఫస్ట్ వచ్చిన యూఆర్ఎల్ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. సో ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే కనుక మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అవైలబుల్ ఉంటాయండి. సో మనకి బేర్ మెటల్ అని చెప్పేసి, విర్చువల్ మిషన్ అని చెప్పేసి మనకి అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో వీఆర్ యూజింగ్ బేర్ మెటల్ కాబట్టి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ బేర్ మెటల్ అంటే. సో బేర్ మెటల్ అంటే ఏంటి, డైరెక్ట్ గా ఇట్ విల్ బి ఇన్స్టాలింగ్ అని యువర్ ఫిజికల్ మిషన్ లో కూడా అవసరమైతే ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తాము. సో అందుకోసం బేర్ మెటల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఇందులో మీకు టోరెంట్స్ కావాలంటే టోరెంట్ పెట్టుకోండి, డైరెక్ట్ గా మీకు డౌన్లోడ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 64 బిట్ అయితే 64 బిట్ తీసుకోండి, లేదు 32 బిట్ తీసుకుంటారంటే 32 బిట్ తీసుకుంటారు. సో బేస్డ్ ఆన్ యూర్ రిక్వైర్మెంట్ యూనిట్ టేక్ అనమాట. సో నేనైతే ఆల్రెడీ దీన్ని డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టానండి. సో మనం అయితే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డౌన్లోడ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదు. ఓకే. సో ఇప్పుడు మనం ఒక VMware లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ మన VMware అండి. సో ఇక్కడ నేను ఫైల్లోకి వెళ్తున్నాను. సో న్యూ విర్చువల్ మిషన్ అనండి. దెన్ నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ ఐ విల్ ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లేటర్ అనే ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాము. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ మనకి కావాల్సింది, మనం వాడేది ఏంటి, ఖాళీ లైనక్స్ కాబట్టి ఇట్స్ లైనక్స్ కెర్నల్ మీద బిల్డ్ చేసింది కాబట్టి లైనక్స్ అనే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇందులోపల ఉబుంటు 64 బిట్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే. దెన్ నెక్స్ట్, సో ఇక్కడ విర్చువల్ మిషన్ నేమ్ మీరు ఏదో ఒకటి పెట్టుకోండి. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ టీటీడీ ఖాళీ అంటున్నాను. ఓకే. సో ఇది ఎక్కడ లొకేషన్ లో కావాలో అక్కడ లొకేషన్ లో సేవ్ చేసుకోండి. జస్ట్ క్లిక్ అండ్ నెక్స్ట్ అండి. సో ఎట్లీస్ట్ యూనిట్ టు ప్రొవైడ్ 40 GB హార్డ్ డిస్క్ అయితే మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలండి. దెన్ నెక్స్ట్, ఇక్కడ కస్టమైజ్ హార్డ్వేర్, ఎందుకంటే మనం ISO పెట్టుకోవాలి కస్టమైజ్ హార్డ్వేర్. జస్ట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ 2 GB ఆఫ్ ర్యామ్ ఇస్తున్నాను. సో ఇక్కడ న్యూ సిడి డివిడి సెలెక్ట్ చేసుకుని మనం ఇందాక డౌన్లోడ్ చేసుకున్న ISO ఫైల్ యూజ్ చేద్దామండి. యూజ్ ISO ఫైల్, బ్రౌజ్ ఖాళీ, ఓపెన్, దెన్ క్లోజ్, దెన్ ఫినిష్. సో ఇప్పుడు ఒక విర్చువల్ మిషన్ అయితే క్రియేట్ చేసామండి. దాన్ని ఇప్పుడు పవర్ ఆన్ చేసుకుందాం. ఓకే. సో మనకి VMware లో ఫుల్ స్క్రీన్ రావాలంటే కనుక Ctrl+Alt+Enter అనే దాన్ని ప్రెస్ చేయాలి. సో ఇలా స్క్రీన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు అప్ అండ్ డౌన్ యారాస్ చేసుకుంటే కనుక మూవ్ అవుతుందండి. జస్ట్ యూనిట్ సెలెక్ట్ గ్రాఫికల్ ఇన్స్టాలేషన్, క్లిక్ ఎంటర్. సో ఇక్కడ మీ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మనం ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. గో టు కంటిన్యూ. ఇక్కడ యూనిట్ సెలెక్ట్ యువర్ స్టేట్ ఆల్సో, సారీ కంట్రీ ఆల్సో, ఇండియాని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నానండి. దెన్ కంటిన్యూ. దెన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేది మనకి కీబోర్డ్ లాంగ్వేజ్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ తీసుకుంటున్నాను. కంటిన్యూ. సో హోస్ట్ నేమ్ అంటే కనుక మీ సిస్టమ్ నేమ్ అండి. సో మీరు ఏది కావాలంటే అది పెట్టండి. సో బై డిఫాల్ట్ ఖాళీ అనేది నేను అదే ఉంచుతున్నాను. మీ కంటిన్యూ. సో డొమైన్ నేమ్ అనేది మీరు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సిన లేదండి. దాన్ని కంటిన్యూ క్లిక్ చేయండి. సో యూజర్ నేమ్ అని అడుగుతుంది. సో ఐఎమ్ పుట్టింగ్ టీటీడీ అని పెడుతున్నాను. సో మీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ ఆ ప్లేస్ లో రీప్లేస్ చేసుకోండి. ఓకే. కంటిన్యూ. ఒక పాస్వర్డ్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి దానికి. కంటిన్యూ. సో ఇక్కడ పార్టీషన్స్ అనేవి మీరు మాన్యువల్ గా చేస్తారా ఆటోమేటిక్ అని అడుగుతుందండి. సో జస్ట్ యూనిట్ గో త్రూ ఆటోమేటిక్ వెళ్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాను, యూజ్ ఎంటైర్ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్ వాడుకోమని. కంటిన్యూ. అగైన్ కంటిన్యూ. సో అగైన్ కంటిన్యూ.
మళ్ళీ కంటిన్యూ ప్రెస్ చేయాలి. దెన్ ఇక్కడికొచ్చేటప్పటికి రైట్ ద చేంజెస్ టు డిస్క్ యెస్ అని పెట్టండి. సో, ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మనం చేసిన మోడిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా మన హార్డ్ డిస్క్‌లో రైట్ అవ్వాలి కాబట్టి యెస్ అని పెట్టండి. దెన్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో, ఇది కొంత టైం పడుతుంది ఫ్రెండ్స్. వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనకి సాఫ్ట్‌వేర్ సెలక్షన్ అడుగుతుందండి. సో, ఇక్కడ ఏంటంటే గనుక డిఫాల్ట్ రికమెండెడ్ టూల్స్ అనేవి కూడా మీరు ఇక్కడ టిక్ ఎనేబుల్ చేసుకోండి. దెన్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో, ఇది మీకేంటంటే కనుక బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్‌ని కూడా బేస్ చేసి ఉంటదండి. ఎందుకంటే కొన్ని ప్యాకేజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కొన్ని ఎక్స్‌ట్రా సాఫ్ట్‌వేర్ టూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇవి మనకి అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ఇన్‌స్టాలేషనే అది నెట్ నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేసుకొని చేస్తుందనమాట. సో, కంప్లీట్‌గా మన ఐఎస్ఓ నుంచే కాకుండా కొన్ని టూల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ఇంటర్నెట్ నుంచి కూడా డౌన్‌లోడ్ చేసుకుంటుంది. సో, ఇది బేస్డ్ ఆన్ మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్‌ని కూడా ఆధారపడి ఇన్‌స్టాలేషన్ టైమ్ పీరియడ్ అనేది ఉండటం జరుగుతుందండి. ఓకే. సో, మనం అది వెయిట్ అయ్యే వరకు కూడా కొంచెం పేషెన్స్‌తో అయితే గనుక వెయిట్ చేసి ఉండాల్సొస్తుంది. ఓకే. సో, ఇది డౌన్‌లోడ్ అయ్యే వరకు మన వీడియోనైతే గనుక నేను ఒకసారి పాజ్ చేస్తున్నానండి. సో, ఇన్‌స్టాలేషన్ అయిన తర్వాత ఇది అడుగుతదండి. సో, గ్రబ్ అనే దాన్ని మీ ప్రైమరీ డైరెక్టరీలో సేవ్ చేయాలని మొదలవుతది. జస్ట్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ యెస్ అనే దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంటిన్యూ కొట్టండి. సో, నెక్స్ట్ అనగానే గ్రబ్ బూట్ లోడర్ ఎక్కడైతే ఇన్‌స్టాల్ చేయాలో లొకేషన్ అడుగుతుందండి. సో, దయచేసి ఎప్పుడు కూడా ఎంటైర్ డ్రైవ్ అనేది మాత్రం కొట్టొద్దు. జస్ట్ హియర్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ యువర్ డివైస్ నేమ్. /dev SDA అని ఉంటుంది. సో, దాన్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసి కంటిన్యూ అనే దాన్ని కొట్టండి. ఓకే. సో, ఇక్కడి నుంచి వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్ అండి. చెప్పాను కదా! బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్‌ని కూడా బేస్ చేసి మీ ఇన్‌స్టాలేషన్ అనేది ఆధారపడి ఉంటుందని చెప్పేసి. సో, సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ చేయమని అడుగుతదండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. సో, ఆటోమేటిక్‌గా ఇట్ విల్ బి రీస్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట. ఒకవేళ కనుక మీరు ఏ మిస్టేక్ చేసినా సరే రీస్టార్ట్ అయిన తర్వాత బ్లాక్ స్క్రీన్‌లో బ్లింక్ అయితా ఉండిపోతది. కాబట్టి స్టెప్ బై స్టెప్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అట్లనే ఫాలో అవ్వండి. ఓకే. యాహ్!
సో నాదైతే ఇన్‌స్టాలేషన్ సక్సెస్‌ఫుల్‌గా కంప్లీట్ అయిందండి. ఓకే. సో ఈ విధంగా మనం ఏం చేద్దామంటే గనుక ఖాళీ అని లినక్స్ అనే దాన్ని ఇన్‌స్టాల్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.